Ok, ci siamo. 3, 2, 1. IPC. Ok, si parte già bene. Long story short, work pressure is really starting to wear me down. You got any medicinal recommendations, Mr. Jiaoqiu? I have just the thing, Mr. Albert. Take 2 mace of heavenward pepper, 3 tails of 7-star chili, and half a caddy of millet pepper. Si inizia in Remove the cucina. seeds and grind together with a splash of prickly ash cooking wine. Apply the mixture evenly and rinse after 20 minutes. Finally, apply a layer of starch, which will induce a detoxifying sweat. Good for the mind and the soul. Dr. Jiaoqiu, Albert's not the only one exhausted around here. I should detoxify too. Well, Miss Yunli, start out by blanching some ingredients in a premium broth, but make sure it utilizes plenty of premium dried chilies. I see digestion issues on the horizon. Some coriander should help with that. Stay your hand. Cosa Return sta that evil succedendo? herb at Perché? once. Wait. Unthinkable. Ok, iniziamo benissimo comunque col rapporto tra sti tre. Trailer? Coming back to this place brings back so many memories. Ok. You know? Here you are. Everyone, this way. Lo sapevo che Xianzhou era la seconda cosa che vedevamo, comunque l'ho detto prima. Preliminary combat art ceremony. Your presence would be greatly appreciated. Why are there Boris in here? Right Okay. on time. Attenzione, Yunli, ok. Hello there. Hey, old metal. Which one do you want to strike? Oh, all of them? Ma lei, Shattering slash. secondo me lei è fantastica. Master Yunli. La vedo presa bene, eh. Training. La vedo presa molto bene. I could take 10 of you. The shackling prison on the Luofu is completely different from the one on the Yaoqing. It's completely underwater. Wherever crowds gather, there is È la Shackling Prison questa? surface. Since you're already here, why not have a meal before you leave? My first meal after regaining my freedom is the flesh and blood of Ho visto Mose, ho visto Anya. My condolences, Oh. Miss Hanya. memories of chasing Mangiamo bene in sta pazzo. Mangiamo bene in sta pazzo, di sicuro. Mangiamo molto bene in questa This pazzo. is what they want. I'm always up for a challenge. Oh mio Dio, è must full, è must full. Ok, mangiamo molto bene in questo Xianzhou secondo me. Mangiamo molto bene sto giro. Ho visto belle cose. Ho visto belle cose. Dai, è partito molto bene. Cioè, il trailer promette molto bene. Nessuno, Tommy. Però, comunque, abbiamo visto i Borisin, abbiamo visto Fake Xiao, abbiamo visto Jiaoqiu, Mose, c'è stato un attimo. Succede qualche casino tra Anya Xui, c'è tutto quello che vogliamo nello Xianzhou praticamente. E Yunli, March che collaborano a fare cose, qualcosa. Ci sta, sarà un po' tutto. Esattamente, e siamo nella Shackling Prison, che è una cosa super importante secondo me anche, e mi aiuta anche parecchio per i prossimi video, tra l'altro. E quindi yep. Tra l'altro molte di queste cose che abbiamo visto nel trailer abbiamo un po' di premesso nei video lore che abbiamo fatto dello Xianzhou. And whether or not your world has a day-night cycle. Xianzhou Juming delegate. Present. Xianzhou Yaoqing delegate, present. Xianzhou Luofu delegate present. Good morning. Good afternoon. And good evening. And to all our viewers far and wide, welcome to the version 2.4 finest duel under the pristine blue special program. No, Luofu non è As neanche always, your avian buddy Albert's here to guide you through. Hi everyone. I'm Yunli, a sword master from the Juming. And I'm Jiaoqiu. I may have the appearance of a chef, Jiaoqiu è la actually a pronuncia? healer.
L'ho Greetings, sempre everyone. scappato. It's been a while. I trust you're well. A pleasure to have you three in the Sì, studio. Now, the Penacony vacation has drawn to a close. La vacanza The di crew of the Astral Penacony. Express is bound for a familiar La destination. vacanza di Penacony è finita. Xianzhou Lao Fu! Vacanza. Which is precisely why this program has invited Xianzhou friends, old and new, to welcome trailblazers back to an old stomping ground. Speaking of which, Ok. General Genuine, isn't this your first time on the special program? It is indeed, Mr. Albert, and I È vero, è la am prima volta deeply che, Had I che known of your abbiamo program's Sai culinary Lu, delights, aspetta. I would never have delayed. Bon appetit, General. I hate to bring this up, but our catering costs for this episode were kind of spicy. No, If you'd molto like to la leave a live, non si tip, fa. we'd be extremely... Wait a minute. What's this hot pot got to do with you anyway? Didn't the pink-haired fox prepare it? Well, I'm a hot pot enthusiast, after all. Where I go, the spice follows. Your illustrious presence is payment Okay. enough, dear friends. Dinner's on me. What a Ciao, Pio, il gentleman. trailer. Your delicious morality will not be forgotten, good sir. Let's cut to the chase already. Why are we here anyway? It's like this. I assume you all received an invitation from the Seat of Divine Foresight, welcoming you to the Luminary War Dance. Yep, it's a martial arts ceremony. Competitors battle it out in a flash of swords. Stiamo parlando del War Of Dance che devono Sword fare, no? Il Champion. festival per cui sono As stati a matter of invitati. fact, the War Dance is a festival commemorating the Rainbow Arbiter and the Cloud Knight's triumphant resistance against the abominations of abundance. As you know, the Law Fu's ambrosial Okay. arbor crisis was only recently resolved. Now is the time to regroup and raise our spirits, which is why we have chosen this moment to convene the War Dance. Ok. It is also for this reason that the title of Sword Champion will not be decided in this ceremony. It won't? Oh, I fear Master Ok, il Yanqing titolo will be di- bitterly ok. disappointed. Fear not, Il Mr. titolo di Jiaoqiu. Sword Champion This non war viene dance deciso in isn't questa only a cerimonia, ma morale. l'hanno fatto adesso It's perché abbiamo also an risolto il invitation problema con to allies and ok? friends, a display of peace, and an important duty for the Cloud Knights. That's why Yanqing has taken it upon himself to accompany the Trailblazers for the duration. Exactly right. In the version 2.4 Trailblaze Continuance mission, Finest Duel under the Ok, la pristine quest Blue principale Water, chiaramente va avanti. Trailblazers will witness Yanqing's assiduous side and his new identity. I Yarus. get it. One person? Not enough. You need our help, right? Such a distinguished occasion surely merits the attendance of other esteemed guests. Of course, the Xianzhou Yaoqing delegation will be led by none other than the Merlin's Claw, General Fei Xiao. At her side will be two senior advisors, Jiaoqiu, the Jiaoqiu, Si as pronuncia well Zhao as Chou. Moza. Non And pensavo as più for come lo the pronunciavo io, Xianzhou però vabbè. Juming, me and Grandpa, General Huaiyan, the famous Flaming Heart, will be L'hanno fatto representing vedere il Be they friends from generale near or far, del we will Fangu. welcome them with open arms. L'hanno fatto vedere il generale This del promises Fangu to be quite the war dance. nel trailer. Non I ci ho don't fatto want to caso. lower your spirits, but I heard that the Me lo son Trailblazers' perso. arrival doesn't always coincide with a happy. I mean, wasn't everyone fighting in the C'era trailer? un frame, three ok. Arbiter Generals in the same place at Comunque the same grazie time. Manu 5 anni, grazie mille, Good sign. gentilissimo. That's not all. Rumors are circulating through the Alliance that General Jingyuan's conduct during the Ambrosial Arbor crisis may have violated certain laws of the land. Could it really be that? Oh boy, I knew where we'd get out. It's true that the other two generals will arrive on the Law Fu with a certain assignment. If you want to know the details, then ready yourself for the upcoming Trailblaze Interessante. continuing story. Let us Sembra che ci sarà un refrain from discorso tra needless generali anxiety. perché Jingyuan è The Law Fu infranto will delle ensure a regole. spectacular war dance. Right. Perché geez, Jingyuan è let's infranto lighten delle the regole mood. precedentemente che sappiamo che l'ha I fatto wanna per via talk degli Stellar My Runner anche. legendary new Quindi, Swordmaster vedremo. apprentice. She's been getting a lot of attention. She gets her own intro, right? March 7th? Of course! With the war dance right around the corner, March couldn't help herself. She set out on her own martial arts journey. Stiamo parlando di Stay marzo, tuned. ok? We've got more intel on that
coming up on the program. Ok, ne Which parleranno di marzo reminds dopo. me, Ok. The War Dance ceremony is set to span versions 2.4 and 2.5. The Ambrosial Arbor crisis might be in the past, but the Trailblazers will continue to be important witnesses to the Xianzhou Laofu's ongoing story. No, Humphrey, The ok. separation has been difficult. We've missed the Trailblazers dearly. Here's hoping the Xianzhou Laofu can bring everyone new and exciting experiences. Can't wait! Ah, the broth is ready. Okay. Shall we add any extra seasonings? Add 'em all! We gotta make the most of the occasion. It's not every day we get to catch up with the Xianzhou Lo pals. adoro Olbert. Speaking of pals, version 2.4 will be introducing a brand new map, the Shackling Prison. Nuova mappa These pals Shackling of yours. Prison nello Xianzhou. They're all Fantastica, in che era una prison? delle più Not importanti. all of onestamente. them, not in the traditional sense. Cioè, nella Shackling The Prison sei Shackling Prison is imprigionato under the letteralmente Ten di Lords tutto, Commission so. Administration. It's where Shui Yi and Hanya work. The Shackling Prison is where we detain criminals. It's Questa per cold, chi ha and forbidding seguito, ha entrance is guardato un po' di located lore, below the waters of Scale Gorge è una Water delle State. mappe più importanti del gioco che abbiamo al momento. Does look creepy. An individual must first stand trial before being escorted to their cell. Madonna, bella, bella, For bella, ci those sta. guilty of particularly heinous crimes, we reserve Bella, special bella, cells bella, of bella, bella, biting bella, coal bella, bella. or Mi pi- searing. Madonna, ok. The interrogations of Blade and Locha were conducted in just such a place. Doesn't sound like an easy place to spring a prison break. You can say that again. The Ten Lords Commission keeps a watchful eye. Ah, on ok, which ci fa of the vedere un cells po' have tangled l'esplorazione, webs ok. filled with carefully designed mechanisms. Those seeking access must first overcome innumerable tests of fortitude. It would appear the Shackling Prison is the haunt of wolf-like monsters. Ok, Borison? That's right. finalmente The abbiamo i Borison are Borisin comunque. ruthless beyond measure. Questi Infamous for li avete their inborn sentiti moon rage. abbastanza? Upon entering battle, the Borison È share una delle stacks razze of dell'Abundance. bloodlust. When bloodlust reaches a Tra l'altro certain una number of delle più stacks, forti they razze enter the moon dell'Abundance. rage state and become enhanced. Ooh, watch your step, Trailblazers. Si buffano a catching up with vicenda, pals? ok. I'm sure Shui Yi and Hanya would love you to go and express È your Warwick. sympathies. Anyway, with the new map out of the way, it's time we talked about our new friends from the Zhuming and the Yaoqing. Starting with a gifted young girl, Tra l'altro perché ho detto Yunli. Pangu? Era Ming, vero? Sono idiota. Parla in Yunli, ok. Ce la fa? Ah beh, ok, non poteva proprio mancarlo, effettivamente, ok. Mi piace un sacco il design con l'arma che è il doppio di lei. Ok. Ok. Vabbè, ma è bellissimo, scusa. I'm from the A me Xianzhou piace un Juming, sacco. a ship known for its Ma che unrivaled ca- craftsmanship. As the records show, Madonna some santa. 60 or 70% of all the Xianzhou's armory comes from the artisans of the Zhuming. Ever since I was little, I've studied sword mastery and weapons forging with my grandpa. I mean, Ok, The flaming 60-70% delle heart. armi Why? viene dalla Zhuming, questo va Grandpa's bene. always been nice to me. He loves me, you know? Miss Yunli is a talented young lady fascinated with swords. She sees renowned swords as treasures. Some say she can even communicate with them directly. To her, swords are more honest than people. She lives by the phrase, swords make acquaintances, fighting Ok, makes per lei le friends. spade Oh. sono più oneste delle persone, sembra che It so possa happens parlare that on con the le spade, Laofu there is comunque an able young man è with cresciuta a forgiandole con similar il nonno, love of the sword. I che è have a feeling Waiyan, you no? Il two generale della might get Zhuming. along. You mean Yanqing? He doesn't know the first thing about swords. He collects them like they're going out of fashion, then never uses them. Sta flammando Yanqing, I can mi hear fa those che non blades sa niente crying di from spade. here. Seems like you guys bella. don't share everything in common. Grazie, Rico. And not to mention, see the giant sword I use? Forged him myself. He might not be complete, but he's already stronger than anything out there. Weapons of this caliber Ok, la usually get spada their che usa own Yunli name. se l'è forgiata da sola, ma non è What do you ancora call completa. Ok. Not bad, Feathers. Finally, someone who understands swords. I gave him a unique name for the ages. Old Metal. Huh.
It has a ring about it. I like it too. Me and Old Metal have a deep connection. Every time I get into a scrap, Ha dato I un ask nome Old alla Metal, spada, ma non l'ho which one capito. do you want to strike? Old Metal usually says something like, let's start here and end there. To which I reply, Per una bambina abbastanza all of them? spocchiosa la odio, è Alright. perfetta. Old Metal's Ah, adorable non ho manner capito se è Old belies his Metal, formidable Old stature. Metal. Yunli might be Non l'ho young, capito. but she's confident and unafraid to speak her mind. È proprio It's Old time we took a Metal. look at ok. her skills on the battlefield. as a physical type character following the path of destruction, gentle persuasion isn't really my style. When using my skill, I restore my own HP while dealing physical damage to a single target Si and autocura e adjacent attacca enemies. blast, ok. What really sets Yunli apart in combat Sta is the selfie. way she counters the enemy. When attacked, she immediately launches a counter on the attacker, dealing damage to the target and adjacent enemies. Follow up Bears a attack, grudge ok. È and Clara, knows ok. friend from foe. She doesn't mess around. You È Clara, gotta ok. use the enemy's È strength Clara che si against fa them. autocura, vabbè. After using my ultimate, I acquire the parry state, which allows me to sustain lower damage and taunt all enemies. In addition, Ok. my ordinary counter is upgraded to powerful counter. Comunque which deals l'animazione higher del... damage. questa animazione la adoro di You più, cioè seem lei che well si versed incassa la in the spada art che of the diventa counter. 27 per One gliela tira in assumes tasca è that surprise spettacolare. attacks però. during exploration aren't a concern for you? Nope. When using my technique, I obtain a special effect Basta for a set follow up duration. attack, If an mondo enemy launches adattati. an attack during that duration, the attack is blocked. And upon entering battle, I launch a powerful counter. Ah, on fa a random parry sugli enemy. attacchi in open world, You've ok. hardly regained your footing when a girl with a giant blade comes running straight for you. Ok. Which reminds me, in version 2.4, Trailblazers will experience the Swords to Companion Plowshares mission, mission. ok. Granddad and granddaughter arrive on the love food from Companion the mission Zhu con Ming, Yunli bringing e with them a Wayang, prize ok. much sought after among the war dance Pensavo non le competitors. facessero più le companion But mission, something else ok. too? Let's see. Ok, buono. Let's save that for another time, shall we? Now remember, Albert, the prize is for the War Dance champion, not the host. So, if Yunli is also set to compete, and were she to prevail, then wouldn't the prize return home with her to the Zhu Ming? Not so fast now. The Love Fu has something to say about that. The Zhu Ming may have brought the prize, but they ain't leaving with it. Watch us. Easy now. Ah, lo zooming External ha portato heat la ricompensa needs per chi inner vince nel cooling, as World they say. Dance. Sounds like another difficult E challenge. c'è Olbert for che young fa, però Jin. secondo me non se la riportano a casa perché Yunli non does sound vince. so- ok. Piccolo flame tattico di Olbert. Let's move on to another new character, shall we? Hailing from the Yao Qing and soon to be making his Ok, ora parla appearance, di it's Jiaoqiu. military healer Come l'hanno pronunciato Xianzhou. Xianzhou? Qualcosa del genere? Lo vince Marcio secondo te o lo vinciamo noi? Ah beh, lo vinciamo noi. The Yao Okay. Qing's illustrious healer. Onesto. I've heard much about you. You're too kind, General. My visit to the Luofu is Onesto. only in aid of keeping a promise. You owe someone Ti a affoga nella tasty meal? minestra, sì. Well, Onesto. taste is secondary È carino, to è nutrition, carino. Miss Yunli. I'm curious, Mr. Jiaoqiu. Under what circumstances would you usually open your eyes? Forgive me, but In quali circostanze apristi your quegli beef occhi? is overcooked. Well, seems Non ha like risposto culinary comunque, ok. emergencies are pretty out. Mi sa molto, è proprio alla But I Gin di digress. Blitz. Mr. comunque. Jiaoqiu, why don't you introduce yourself a little more? Well, I am employed as a military healer to the Yao Qing's General Fei Xiao. You could consider me one of Military her healer per Fei retainers. Xiao, okay. I'm accompanying the general to the Xianzhou Luofu for this war dance ceremony. So, what are all the broths and ingredients then? Well, you see, Miss Yunli, I believe in culinary medicine. The notion that we are what we eat. The arts of cooking and Okay. healing are one and the Diamo quello che same, mangiamo which is e why I quindi spend la so cucina è much time delving into the importantissima. Ok, ci sta. spicy miracles of medicinal cuisine. A meal is not simply a merry occasion.
but an opportunity for food to work quiet wonders for Cura our col biological peperoncino. E non systems. so se lo chiamerei così. Isn't that beautiful? Why bother dividing the pot into 9 sections if you're gonna eat from all of them? I am a self-confessed chowhound, Miss Yunli. I eat, and then I leave. Oh, you ain't going anywhere Mangio e me ne yet, vado. doctor. Aspetta, cos'è che mi Delicacies sono perso il aside, contesto? Però let's va talk bene some more così. about that healing of yours. Before you came under General Fei Xiao's command, you were well known in the Xianzhou Yaoqing's alchemy commission. You went on to cut your teeth as a military healer with the Cloud Knights on campaigns for the Hutt. I heard you decided to retire. Era nell'alchemy Returning to commission della service at the Yaoqing, ma personal si è request ritirato. of the Cauldron Master. Some people prefer work to leisure, I suppose. Well, I am fortunate enough to be respected for my craft. Era Some nell'alchemy even go commission so della far as to Yaoqing, deem ok. me a miracle cure. As General Fei Xiao's strategist, Jiaoqiu applies his taste for spice to battlefield tactics. Combat is a bubbling broth, with each side occupying one half of Yunyang Hot Pot. Indeed. Battles are marked by myriad changes, constantly evolving in a dance of yin and yang. Well said, General. They say foxes are cunning creatures. Oh, Seems questo like onesto, Mr. mi piace la Jiaoqiu voce is no di... exception. Lo pronuncia I think it's time we took a Xiaoqiu, look io at lo what chiamo our Xiaoqiu. delicious doctors Mi suona meglio, non lo do so. on the Comunque, battlefield. mi piace la Well, voce inglese about di Xiao. time. I am a fire-type character on the path of nihility. When using my technique during exploration, I create a special dimension. Ok, After ground entering field con la battle with an tecnica. enemy within the dimension, I inflict them with fire damage. Ok, And there's mette a una specie di possibility dot fuoco. of following up with a stack of ashen roast debuff. Ok, So, è un debuff, Ashen we're Roast, ok. cooking È una the specie di dot enemy fuoco. alive? Ashen Roast turns up the heat by causing enemies to sustain greater damage. Any attack that Jiaoqiu lands on an enemy has a chance of inflicting Ashen Roast. Indeed. Ogni attacco che fa ha Case una in chance di point, mettere if I were to use my stack. skill to deal blast damage, there would be a chance of simultaneously inflicting a stack of ashen roast on the target. Blast sulla skill con una you chance di just mettere le stack. Throw spices into the battlefield? Sharp eyes, General. After launching my ultimate, the battlefield becomes an enormous yuan-yang hot pot. The enemies are trapped in a searing broth, which inflicts damage Mi on piace un each sacco la and every ulti one of them. comunque. At the same time, the effects of ashen roast are compounded for enemies inflicted with the debuff, in line with the current highest number of stacks. Immediately after, a field appears, which lasts for a set number of turns. Ok, Whew, all these il hot, field hot dura X visuals are turni making me e, hungry again. tutti i nemici sul campo hanno lo What does stesso numero di this stack pari al field massimo do delle stack exactly? presenti Enemies sul campo. within the field sustain greater ultimate Che da quello che abbiamo damage. visto sono 5. And during their action, there is a chance they will be inflicted by a stack of ashen roast. Ok, quando It would attaccano i follow nemici that if, possono for auto-inflittersi example, stack Acheron di Ashen wrong Roast, team, che sarebbe il doppio. you would be able to help her acquire ultimate charges more quickly. Absolutely right. E l'hanno Nice fatto of you vedere to con invite the Acheron enemy proprio to perché i dinner nemici si before showing them the door. auto-infliggono le Last meal stack. they'll ever experience. Ok. Word of advice? Order out next time, fellas. Ok, Well, we've got to know new friends Ah. from both the Zhuming and the Yaoqing. ciao Let's Timo, turn our gaze to grazie the version mille. 2.4 banner info. In version 2.4's first half warp event, Trailblazers can acquire the limited 5-star Anya, character Yukong, Yunli, Int, as well Yunli, as the War limited Run, 5-star character Hua Hua. Ok. The limited 5-star light cones dance at Tra l'altro sunset Anya con, and Night con of lei, Fright no, will be Lynx boosted. con lei sta molto bene. Cat is a human's best friend. La light con di Yunli è You certainly have a carinissima. cat-like energy to Le you, light Miss con Yunli. in realtà fanno Let's un po'. move swiftly on to this version's second half warp Sparkle event, Rerun. which boosts limited 5-star characters, Xiaoqiu, and Masked Fool Sparkle. In addition, the drop rates for the limited 5-star light goals, There's Many Springs, and Earthly Escapade will be Azz, boosted. ha fatto un doppio Another switch. eye-opening moment for our fox friend. Moments spent in the cool shade of an old tree should È be già used for tornata, admiring è the già surrounding tornata. scenery. Couldn't agree more. Nuova light And con almost di forgot, March 7. the version 2.4 Warp Banner will feature a Poison familiar to face Bloom, on the 4-star Harmony, light Harmony. cone. Poised to Bloom. She has the Non è presence of a Ant-Man. true swordmaster. Someone's Perché been taking Harmony their sta training light? seriously. I guess. Without further ado, Vabbè. let's take a closer look at the fruits of Non l'ho Warp 7's capito journey onestamente, as a perché sword Harmony master sta light? apprentice. Non l'ho capito, vabbè.
Ok. Eccola qua. Carinissima Marcia così comunque, carinissima. Questa qua la tiriamo sul 100%. Carinissima Marcia così, la tiriamo sul 100%. Sì, è sempre un idiota, come sempre, ci sta. Sì, è completamente un idiota. È rimasta completamente un idiota, non c'è stata nessuna trasformazione, non è cambiato niente, ha cambiato i vestiti semplicemente. Masters Yunli and Yanqing. È carinissima, ci sta. I still vividly remember instructing Yanqing in the way of the sword. Now he's already passing on his knowledge to Anti-immagine, ma others. like con lei sopra e Harmony per qualche... How time vabbè. flies. March 7th might be a March è rookie, gratis, but dovrebbe she's essere gratis, also a sì, sì, sì. natural. Her master taught her the best in Juming swordplay. So, naturally, she's made quick progress. Ok, Yanqing siccome is Yunli gli ha also March insegnato 7's master. a combattere, To allora deprive an March è inquiring broken. mind of tuition Mi is fido. not in his nature. All right, you Mi are, fido, General. secondo me I heard March è that broken. March Andiamo. 7th was a bow and arrow user. Brave of her to take up the sword, and no doubt a challenge for her masters. I'll say. Not to mention, Sì, Yunli and Steven. Yanqing's swordplay isn't exactly similar. Will March 7th end up with a weird mix of Per styles? risolvere rank per cambiare i patti con You're tutta una spada nel overthinking petto e things. March mi stavo If you're bevendo un dedicated to the frappetto. sword, you just need to swing it. Ah, follow the sword and victory will follow. Well, 4 we've done a lot stelle of e sarà talking. meglio Brett Time che to see 4 March stelle. 7th swordplay in action. March 7th, the Hunt's basic attack deals imaginary damage. Ok. When using her skill, March 7th selects a teammate as master and presents them with a special beverage to increase their speed. Ok, si allea con un apprentice. personaggio. As a promising young student, March 7th has a keen understanding of her master's style. When her master launches an attack or ultimate, March 7th acquires charges. Okay, When charges reach a set number of stacks, she immediately takes action again and obtains an enhanced basic attack. Her enhanced basic attack deals set hits of damage to a target enemy, with a chance of dealing further hits. Just a chance? She's a rookie, remember? Her moves might be a little rusty, but they can Ogni volta che surprise you all l'alleato the che same. buffa, attacca o fa Depending on her ultimate guadagna master's stack a path, 7 her stack, fa specific attacks 100% advance possess forward, additional ok? effects. E potenzia il suo That's attacco right. base. For example, masters on the paths of destruction, erudition, or the hunt can cause specific attacks to deal additional damage. And masters on the paths of nihility, harmony, preservation, or abundance can raise the toughness reduction of specific attacks. Putting learning in Ok, se buffa un DPS lei fa più danno, se buffa un support After using praticamente her ultimate, riduciamola così March 7th can velocemente, deal fa più danno damage di to a target toughness, enemy ok? while improving her next enhanced basic attack. La And ulti migliora il suo for attacco those base, who were ok? wondering what having March as Il an suo prossimo apprentice is attacco base. like, there you have it. March 7th is humble and learns from all her allies. During exploration, for every time a teammate uses their technique, March 7th acquires a charge at the start of the next Ok, battle. per ogni tecnica When usata using dagli her alleati own guadagnano carica technique, inizio she battaglia, regenerates ok? energy at the start of the next E battle. rigenera It energia must be extra. a great privilege to have an apprentice with such powers of perception. Ok. Well, get this. Completing specific tasks in the version 2.4's Trailblaze Continuance will unlock March 7th the Hunt. Once unlocked, a path-switching option will appear in the character interface for this. Ah, che carina l'interfaccia, ok, That's dai, my ci sta, va bene. apprentice. She certainly does have the aura of a heroine. Ok. I think we could all use a lie down. More exciting updates after the break. E comunque o si aumenta il danno alla toughness o i suoi danni, quindi probabilmente la possiamo giocare sia in super break che crit. Ok, March 7 meta in arrivo, ve lo dico, March 7 teams in arrivo proprio ovunque, destra, sinistra, primo piano, secondo piano, terzo piano, 20 modalità. Ecco i codici. Il codice. Tra l'altro non ho messo quello di prima su Discord. E non so se mappo l'ha aggiornato, tra l'altro.
No, ecco, questo è quello di prima. Ah, te l'ha messo sopra, guarda, ma un po' grande. Li sto mettendo anche su Discord, attenzione, annunci e codici. Welcome back, Trailblazers. It's time we took a look. Version 2.4 is all new events. As the war dance approaches, guests and visitors from all corners are converging on the Luofu. But not all are harboring noble intentions. I'm sure all you remember a certain IPC representative by the name of Scott. Oh, the Alliance is very familiar with the conduct and deeds of the Ah, ti danno gli IPC. Hydron di Hardly marzo, ok. surprising. Ti danno gli Hydron di Well, marzo, ok, Scott ok. is out to demonstrate that Okay, full Xianzhou gratis, swordplay is no match for IPC tech. È totalmente Not only free does to he play, have a vabbè. mech-related provocation in store, but also wants to assert his authority through battle. For real? I think me and Old Metal owe this guy a beating. Okay. Or 10. Hold your horses, Miss Yunli. As a matter of Ok, fact, Mappo, buon appetito. your apprentice got a little impulsive and took up the challenge. She's due to face off against her opponent in just 15 days' time. A familiar turn of events. Grande, Are questa. we able to assist Miss March in this endeavor? Of course! To help March defeat this IPC rotten egg, Trailblazers will take up the position of personal trainer. The goal? Develop a 15-day crash course in swordplay. Deve affrontare qualcuno 15 days, dell'IPC, March. Crash course? Mr. Albert, have you heard the proverb, haste Che makes carino, waste? ok. Have you Wait. heard the proverb when needs must? Between me and Yan Qing, we've got the sword skills to provide the best crash course in town. Still, balanced training also requires rest, relaxation, and fun. The fabled work-life balance. Sounds like you've got to Vabbè, figure it c'è out. Yunli che ha Miss detto Yunli. tra me e Yan Xing gli Results? insegneremo tutta la Money back. perfezione, ma I have a feeling Miss March will have nell'insegnare le some cose importanti sono anche fortuitous riposarsi, encounters and divertirsi crucial assistance e... along the way. Oh, e mangiare, credo. I might Vabbè, just have non to so se- offer a helping hand myself. The encounters and sword training experiences that È March carinissimo, accumulates sì, sì, sì. will dictate the nature of the story's conclusion. The end result will always be a solo confrontation with Scott. Quanti danni ha Though fatto? the Oh, nature aspetta, of the wait. showdown will also vary accordingly. Following the ending, Aspetta, Trailblazers can acquire Stellar wait, Jade aspetta un and attimo. March 7th, the No, no, lascia stare la Hunt ulti. With the Era combined l'attacco assistance base of her quello di prima, friends, vero? Ho surely visto Miss March will prevail over lo so. Scott. Absolutely. Ok. As long as a swordmaster is worthy of the sword in their hand, they have nothing to worry about. Wise words indeed, Miss Yunli. Oh. Let's move on to another event. Cos'è? After leaving Penacony, I'm sure Trailblazers will remember with fondness their unpredictable Ovviamente non old potevano friends, the mancare. trash cans. It would seem these old friends have appeared on the Xianzhou. Up here they have. Non potevano And the medical mancare i intern from bidoni, Penacony ormai... is on the lookout for an assistant. Their goal? To complete a series of shoots to uncover the Ormai ce li secrets of portiamo March. dietro ovunque, Wait, cioè, non se ne... what? Vabbè. They're doing a trash can shoot? You better believe Peanuts it. era Randy, The Boboto, intern in Yunlin question e is Sparkle Randolph. con And just like the Xiaoqiu, Trailblazers, come la vuoi chiamare? They're a trash can enthusiast. If you spend enough time in the cosmos, there's nobody you won't encounter. Trash can enthusiasts? Comes with the territory. Cosa sta During the event, Trailblazers must use the photography software provided by Randolph to take pictures of trash cans hidden among the crowds. Ok, Different trash hai cans cazzo, dobbiamo mean far different foto ai points, with some trash bidoni. cans even adopting special movements. Do your best to get them all on film to Vabbè, maximize tu your che points passi il and bidone che complete si the mette in stage posa, objectives. vabbè. And a friendly reminder, trash cans may Okay. appear unexpectedly and without warning. Trailblazers wishing to catch them all will need their wits about them. Now, this event isn't confined to the Xianzhou. Your old friends have also appeared in Bellabong. Cioè, c'è un altro Rumor evento has it sui that bidoni Bellabong nella inhabitants stessa have patch. recently been attacked by a shadow Ok. of unknown origin. To resolve this Vabbè. case, our trash can friends need the strength of Trailblazers and Bellabongians alike. And that's the end of the trash can related content for this version. È la fine del Right? contenuto sui bidoni per questa Don't speak versione, too ok? soon. In the
Trailblaze Friendship is Magic event. Trailblazers need to use specific characters Ah, ma è to play the available. role of magician and summon a special trash can comrade, Letter Pony, to fight alongside them. A trash can summoning magician. Cioè, possiamo usare i bidoni? Does this sorcerer have any other notable abilities? Of course! The magician's skill and ultimate will acquire all new combat effects with the power to command mini-cans during battle. The mini-cans' attack and talent abilities will depend on which character was used to summon them, adding further layers to the No combat way. experience. For example, No the skills way. of certain magicians summon mini-cans onto È the battlefield bellissimo. up to a maximum of Ma è la 5. bidoni gang, The ma mini-cans cosa on the sta battlefield, succedendo? the Ma la higher the Madonna! attack and the more energy regenerated for the magician. Classic Okay. trash warfare. Well, get this. Some mini-cans can even enter an ultra gold state and receive extra buffs. And we've only scratched the Diventano dorati? surface. Trailblazers who wish to test the limits of magical trash can strength can do so in-game. The event will launch a new challenge stage daily with 5 lo stages so. total and each stage split into Sono a 2 metà tra lo difficulties. After stupito completing the initiation e... trial non lo challenge, so. Trailblazers can unlock the official trial difficulty for an even harder test. See you on the Ok, battlefield, ok. friends. Combattiamo con i bidoni per la prima I volta. need va another bene. breather. Don't go anywhere, Trailblazers. More exciting updates after the following broadcast. A sto punto la possibilità che un bidone diventi un PG si sta... terzo codice. USK F4 GUV GUV 6 MLS. Ok. Allora, il codice è questo qua, lo metto anche su Discord, solita pagina di prima. Ok, e devo aggiornare eventualmente anche. Cosa hai visto, Muraello? Ok. Ok, allora, messaggio fissato con i codici e su Discord li abbiamo messi, perfetto. Ok. Welcome back, y'all. As always, in Ok, version diretti 2.4, così, ci we'll be piace. seeing the return of 10 free warps in the Gift of Odyssey check-in event. Ci I piace. was waiting for you to say that. Some comforts are Questi here vanno to sempre stay. And bene. of course, there's also the double events. Doppio Planar troppo di Fisher, Calix. ok. Garden of Plenty. Remember to complete the Doppio troppo simulated simulated universe universe. or divergent universe Ok. for double planar ornaments. Ok, quindi siamo... And we haven't Tra even got to this eventi version's e system doppi troppo, optimizations yet. Starting with the relic system. When using the filter function to screen relics already in your possession, filter choices can be saved for a faster selection process. Meanwhile, in the relic inventory, Trailblazers will find new quick lock and quick discard functions. When choosing relics for a character, relics will be sorted according to the character's relic set prioritization, with the most suitable relics appearing first. There's also a new feature for relic substat recommendations. By using the recommended relics feature, not only can Trailblazers view a character's most frequently used relic set, but also the recommended main and subsidiary stats. And finally, when checking Simulated Universe Interface and Cavern of Corrosion in the Interastral Peace Guide, Trailblazers can see recommended characters for the relics in question. How considerate. Now, to allow Trailblazers to come into faster contact with new versions, captivating events, and time-limited rewards, 2.4 has added an advanced access feature for both Trailblaze continuance and events. So if a Trailblazer doesn't meet the prerequisite conditions for a given event, Ok, they can still experience the new version's events and missions? You got it! ok. Trailblazers who've reached level 21 will see a Play Now icon appear on the event page for events with advanced access eligibility. Just select the icon. Cioè, fanno to fare le join quest the in experience. anticipo se non Now hanno fatto that's an tutta la storia. optimization. Ready and waiting. Ok.
In the mission catalog, missions with early access will feature a special icon. Maps yet to be unlocked will get temporary map teleportation access, while also featuring a special icon. Cioè, Trailblazers non è per can gli freely eventi switch e per le between quest, è displays solo per with gli the normal eventi. map and the Io ho capito temporary che anche per le maps quest, unlocked as a result of per advanced alcune access quest. event activation. And what if Solo eventi, se Trailblazers sono eventi achieve va the benissimo. normal event activation requirements during the course of early access? Good question. In that case, the event will terminate I the quality of advanced life che hanno fatto activation vedere stage non mi and the fanno temporary impazzire, map ok? channel Non ho will detto niente close. perché speravo nei prestati, ma However, game data will be non mi hanno retained fatto and Trailblazers can impazzire quelli continue sulle radiche. participating in gameplay as normal through the event screen. Which is when I get my hands on the limited time event rewards. In other news, in the not too distant future, a new episode of Knowing the Universe Oh, questi will sono be upon carinissimi. us. We've invited celebrated novelist Yoshiki Tanaka to be with us on the program. Questi qua sono Together, questi episodi we'll be qua sono exploring carinissimi thoughts perché and invitano degli imaginings on the esperti che ti subject dicono of the come hanno pensato boundless alcune cose del universe. gioco. Mi piacciono un sacco questi episodi qua. A huge thank you to Mr. Tanaka Questi for episodi his qua mi piacciono veramente un participation. sacco. L'ultima volta quello di Penacony era Can't wait to veramente see that bello. episode. And finally, intel on a mysterious collaboration destined for launch in 2025. Wait, what the fuck? For more info, stay tuned. Oh, for è official gigante! announcements, Wait, Trailblazers. cos'è? Whew. That brings us to the end of the Wait, version ma come? 2.4 Ma è special gigante! program. Holy! Returning to the Xianzhou, getting no, to vabbè, know con new Fate è Xianzhou enorme. friends. You guys sure know how to get an old owl excited. Will March be able to perfect her sword Ma non play? dicono... Three ditemi il Xianzhou tema. generals in the same place at the same time. Who knows what kind of stories will unfold? Let us all bear witness to the future of the Xianzhou Lawfu. See you in the next one, Trailblazers. Till next time. See you then. next time. Si pulla Saber, non sappiamo se saranno personaggi, non lo sappiamo, magari è semplicemente qualche evento, roba strana, però fermi. È una collab che pensavamo non potesse esistere. Ok? Già non pensavo neanche potesse esistere di base. Questo apre un sacco di scenari. Ok, con Fate poi si gode un sacco, cioè con Fate si gode veramente un sacco. Vattene a guardare, Enrico, cerca Fate Stay Night, penso che tu lo conosca anche senza conoscere. Fantastico, fantastico. Ovviamente non sappiamo cos'è, quindi teniamo le aspettative un po' basse. Ma a prescindere da cosa sia, secondo me a prescindere da cosa sia, penso sia una cosa carina, dai. Cioè anche fai che non sono personaggi, che sia un evento, qualsiasi cosa, cioè è con Fate Stay Night. Tra l'altro ce l'avevano anche intata questa cosa, perché nella 2. Sia nella 2.2 che nella 2.3 c'erano un sacco di frasi prese da Fate Stay Night Unlimited Blade Works, tra l'altro, no? Quindi ce l'avevano un po' intata questa cosa qua, effettivamente, nella storia, questa è la quest principale. Skin di Clara, conigli e no, le skin... Oddio, non sarebbe carino. Sarebbero carini i PG, sarebbe carine le skin, sarebbe carino un evento grosso, sarebbe carino anche qualche sorta di animazione, robe strane. Raga, Q3 significa che manca un bel po' di tempo. Manca un bel po'. Manca un bel po', raga. È il terzo quarto, è tra un anno. Però, il fatto che Star Rail sia aperto a collaborazioni con altri titoli è molto buono. Ok? È molto buono e lo sarà anche Zenless. Infatti sono in hype anche per Zenless perché sono sicuro che lo faranno anche su Zenless. Quindi sono stracontento che Oyo si stia aprendo a collaborazioni con altri titoli su Star Rail. Zenless godo tantissimo, bello, grande. E comunque, tornando a noi, quick recap molto super rapido. Quick recap immediata, super rapido, dov'è?
Allora, nuova mappa Shackling Prison che per la lore è importantissima, sono contentissimo di vederla e mi servirà anche solo a livello di scena. E chiaramente ci hanno fatto vedere Yunli, ci hanno fatto vedere quello che ormai, cioè, immagino lo chiamino Xiaoqiu, non lo so, a me piace Jiaoqiu, però immagino si pronunci Xiaoqiu, non lo so. Vabbè, stica. E vabbè, poi ci metteremo d'accordo su come pronunciarlo, è bello, ok? Nel senso, ci metteremo d'accordo su come pronunciarlo, è bella lì. Poi ognuno lo pronuncia come vuole, è bello, ok? Comunque, rerun, WoW, 4 stelle Anya, Yukong e Lynx con Yunli. Tra l'altro, Lynx con Yunli ha super senso perché lei vuole essere attaccata. Lynx che aumenta l'aggro, va benissimo. E poi invece abbiamo rerun di Sparkle, quindi hanno saltato Black Swan Ratio. Con Winnie Fan, U, Cardan in rate up. Vabbè, raga, non cambio. Ormai 4 stelle non cambiano. Comunque, vabbè. Allora, Lightcon qua abbiamo Eyes of the Prey, che va benissimo. Questa nuova di March, che per qualche motivo è Harmony e non sappiamo perché. E Secret Vow, che comunque, vabbè, rimane bene o male anche sempre giocabile, secondo me. E quindi Lightcon non va malissimo. Cioè, oddio, dipende da cosa fa la Lightcon nuova, in realtà, quella Harmony. Aspetta che mi sono perso il rate up delle Lightcon del primo The limited banner. 5-star character. Che è The Bird of Self, The Malls, Perfect vabbè, fa un po' che... Vabbè, ok, per le Lightcon niente di troppo buono, ok? Devo essere onesto, il secondo banner per le Lightcon mi piace decisamente di più. Dopo ci hanno fatto vedere chiaramente March 7, che è spettacolare, ok? È veramente carina, molto bella anche lei. Molto bella e sembra estremamente forte. Sembra estremamente forte. Questo potrebbe essere un altro personaggio totalmente free to play, estremamente forte. Questo mi fa piacere per un sacco di persone. Ok? A prima vista sembra veramente forte. Sembra veramente tanto forte. In più scenari, tra l'altro. In più situazioni, in più team. Quindi tanta roba. Gli Hydron di March ce li regalano. Non sappiamo se ce li danno tutti subito. Se non ce li danno tutti subito, non ne abbiamo idea. Però ce li danno tutti, questo di sicuro. Che lo vediamo qua. Lei chiaramente è gratis. Questa immagine di March la devo avere perché è spettacolare. Abbiamo visto 2 eventi, uno a fumetto dove c'è l'allenamento di March 7 praticamente, che sembra carinissimo, uno dove dobbiamo fare un servizio fotografico ai bidoni e un altro dove i bidoni combattono con noi, che onestamente è... Lo adoro. Lo adoro. Non so cos'è, non ho capito, ma 10 su 10, va benissimo. E comunque va bene così. E cos'altro c'è poi? Dopo abbiamo chiaramente le 10 pool, quelle classiche, va bene, eccole qua, abbiamo le 10 pool classiche, ci piace, perfetto. Quality of life, allora, cosa hanno fatto? Ah, chiaramente doppio drop Simulated Universe, doppio drop Calyx, va bene così. Will find new quick lock and quick discard functions. When choosing relics for a character, relics will be sorted for a faster selection process. Meanwhile, in the relic inventory, Hanno messo, da quello che ho capito, hanno messo i preset per le substat. Cioè, puoi salvarti un set di stat che puoi cercare poi tra tutte le relic e non capisco perché continuano a girarci intorno, ma non vanno mai all'unica cosa che devono fare. Quindi a me purtroppo, ve lo dico, può essere utile o no, non è quello che ci cambia la vita, purtroppo, devo essere onesto. Continuano a girarci intorno, ma non arrivano a dove devono arrivare. trailblazers will find new Cioè, quick questa lock roba non and serve un quick po' a niente, discard devo essere functions. onesto. When choosing relics for a character, relics will be sorted according to the character's relic set prioritization. Qua ti mette le relic in ordine dei consigliati che ti danno loro. Anche qui non ci, cioè, ci girano attorno, ma non ci siamo per niente, purtroppo. Qua ti danno un consiglio su quali set vanno su quali personaggi. A me, Oio, già che parti che mi fai vedere il Sigonia su Clara.
Va bene, ok. Corrosion Anyways, the interest. cioè già che parte così va bene così, ma comunque, ok. Ciao Ida, grazie mille. Cos'altro hanno fatto vedere? Ah sì, adesso i player nuovi possono fare gli eventi recenti senza doversi fare tutta la storia. Quindi, yeah. La collab con Fate c'è un nuovo pianeta. Ah, e c'è la collab con Fate, ovviamente. C'è un nuovo... Beh, ma in teoria arriva con un nuovo pianeta, no? Arriva con un nuovo pianeta. Fanno tutto il nuovo pianeta a tema. Oddio, non credo. Non lo so. Non lo so. Non ho idea. Niente hype. Ok? Niente hype. Non troppo hype. Ok? Fermiamo qua. Calmiamo gli animi. Quando si sa qualcosa, ne parleremo. Ok? Quando si saprà qualcosa, ne parleremo. Non tiriamo fuori troppo. Jack, io spero ancora in Constance in patch 3.x, quindi lei mi faccia il favore di non portare sfiga, eccetera, eccetera. Ok? Sì, ma Mura, non sappiamo... Ok, non sappiamo comunque niente, Mura. Cioè, lo so dell'intervista, eccetera, eccetera. Fusco, ok, è sempre meglio tenere le aspettative così, ok. Cioè, io lo dico... Ok, cioè, bello, bellissimo, teniamo le aspettative un po' così, ok. E va bene, comunque per la live questo qua era tutto, quindi direi che abbiamo finito.